And thank you for coming to testify this morning. I am happy to be here. Thank you. During the testimony this morning, there shall be interpretation in the Wolof language. Due to that, I shall be requesting that you give a few seconds between the questions and the answers that you shall be giving to the Commission this morning. Kindly be reminded that you are appearing before this Commission today to help it on its truth-seeking mission, and you're expected to tell the truth and nothing but the truth. Thank you. At this point, Madam Witness, you're reminded that it is a criminal offense to lie before this Commission, and therefore you're expected to only say the truth. For today's testimony, I shall be taking you through the following issues. You shall give the Commission your background, inclusive of your education and your work experience. And then you start interpretation. We can start the interpretation now. Ñu ngi la dalal tey nag suñu waxtaan fi ñu ko tàmbalee moo di nga wax ñu yow yaay kan ak fan nga jaar ci sa wàlli njàng. You shall tell the Commission about the mandate you were given as Attorney General of the Gambia under the 1997 Constitution and the importance of your role. Di nga wax na commission bi tamit li nga xam ne mooy sas bi nga xam ne moom lañ la tegoon ci wàlli constitution bi nga xam ne moom lañ tëraloon atum 1997 ak lan moo ci woon sa taxawaay. We shall talk about certain laws of the Gambia that were used by the then President Yahya Jammeh to punish persons he perceived to be his enemies. Dinañ waxtaanee tamit yenn ci ay luwaa yoo xam ne président Jammeh ci la doon wéeru nag pour mun a toroxal ñi nga xam ne daf leen gisee ne ay noonam lañ. We shall go through the issue of the use of the Ministry of Justice by the former President Yahya Jammeh to ensure that persons, especially his political opponents, were charged and convicted. Dinañ waxtaanee tamit ni nga xam ne noonu la président Jammeh doon jëfooyee bunti attekaay bi ngir nag mun a toroxal ñi nga xam ne ay noonam lañ. We shall go through the issue of interference of investigations and prosecutions by the former President Yahya Jammeh. Dinañ jëm tam jamono jooju président Yahya Jammeh ni mu daan dugalee loxoom ci li nga xam ne moo di bunti atte gi ak wàlli dogal bi. In particular by the issuance of executive directives. Surtout nag jamono joo xam ne moom daf daan joxe kàddu yoo xam ne ci moom la daan bàyyeekoo rek ne nañ ko dogal. We shall talk about the position you held and the role you had played in the tax commission set up in 2011 to look into tax evasion and corrupt practices in the Gambia. Nañ waxtaanee tamit jàmbur yi nga xam ne ñoom lañ taxawoon pour ñu mun a seetlu mbiri naama yi nga xam ne moom la ñu feyeku fii ci biir réew mi ci atum 2011. We shall go to the issue when the President announced and declared the Gambia as an Islamic state, hence when you were the Minister of Justice. Akit jamono ji nga xamee ne yow yaa nekkoon ministre bi nga xam ne yaa saytu wàlli atte gi jamono jooju président mi yéebaane woon na ne réewi Gambie day daf ko def réewum islam. We shall also discuss the manner in which politically motivated cases were handled and treated by the ministry under your watch. Jamono jang fa nekkee tamitam amoon na ay ndogal yoo xam ne ñu ngi ko doon def ci atte yoo xam ne daal dafa lalu ci wàlli politique. We shall talk about the human rights records of the Gambia at the time you held the position of Attorney General. Jamono ja nga xamee ne nag yaay mu nekkoon ministre bi ñu dénkoon wàlli luwaay fii ci biir réew mi ak atte gi ni nga xam ne noonu la mbir yellee fi doomu aadama tollu woon ci jamono jooju. We shall discuss the role and responsibilities that the Attorney General was to have during the 2017 impasse of the Gambia. Li nga xamee tamit mooy woon cër ak taxawaay bi nga xam ne Attorney General moom la waroon a am ci jamono 2017 bi nga xam ne jaamaarloo amoon na ci wàlli nguur gi. Especially in the time when Yahya Jammeh refused to accept the election results. Surtout jamono ji nga xamee ne Yahya Jammeh bañoon na pour nangu results yi nga xam ne moo fa xeekoon ci elections yi. We shall also discuss about the encouragement of a said African bar to come to the Gambia and make statements on the 2016 elections of the Gambia.
ak it lu aju ci li nga xam ne dañ tànn ay nit ay lawyer yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo Africa ci yeneeni fànn pour ñu ñëw joxe ay kàddu fii ci jamono boobu. After those said discussions, I shall then hand you back to the chair and commissioners for any questions they may have for you. lii yëpp nag buñ ko waxtaanee ba pare nag dinaa la dal di jébbal ñi nga xam ne ñoo di commission bi bu fekkee ne am na dara luñ laa laaj ñu laaj la ko. After that point, then you shall be given the opportunity to make any closing remarks you may have. bu fekkee ne am nañ luñ la laaj ba pare nag dinañ la dal di delloo kàddu gi pour nga def fi sa kàddu yu mujj yoo xam ne moom nga fee war a gaaral. Just some house rules. rek li nga xam ne moom la ñoo war a doxee nag ci jamono jooju fii. Should you require any break at any point, you may call our attention. jamono joo xamee ne nag bugg nga ñu may la tuuti nga noppaleku mun nga ñu koo wax. And we shall accord you the break. bu ko defee ñu dal di la ko jox. If you're comfortable and ready, we may proceed. bu fekkee ne dal nga nag ba pare na léegi mun nañoo eggali. Can you please state your full name for the commission? nga ñoo wax sa tur ak sa santa. Thank you. My name is Mama Fatima Singhate. maa ngi tudd Mama Fatima Singhate. Can I address you as Miss Singhate? Yes, you may. ndax su ma waxee yow mun naa di la ooyee Miss Singhate. Can you indicate your date of birth? kañ nga juddu. I was born on the 1st of October 1974. maa ngi juddu 1st October benn fan ci weeri October 1974. And please, may we have your address? fan nga dëkka. I live in Bijilo. maa ngi dëkk Bijilo. Can you kindly tell this commission about your educational background? li nga mun a wax commission mi na sa jaar-jaar ci sa wàlli njàng. To start with, I was born and raised in the Gambia. I attended, sorry, I forgot. maa ngi juddoo Gambia yaroo fii. I attended primary school in the Gambia, Methodist Primary School. maa ngi dooree nag suma njàng Methodist Primary School. And attended high school in the Gambia, St. Joseph's High School. ma dal di dem nag St. Joseph High School fii ci réewi Gambia. Between 1987 and 1992. ci diggante 1987 ak 1992. And then I attended sixth form again in the Gambia, St. Augustine's High School. ma def nag suma sixth form fii ci Gambia St. Augustine's High School. Between 1992 and 1994. ci diggante 1992 ba 1994. And again, after I passed my A-levels exam and I gained admissions to university. gannaaw bu may passé nag suma A-levels yi ma dal di dugg nag ci university bi. I attended the University of Hull in East Yorkshire, United Kingdom. ma jàngee nag ca United Kingdom ci University of Hull. I studied law. ma jàng nag mbiri loi. I obtained my LLB, Bachelor's in Law. ma am nag suma maxama Bachelor's in Law. In 1997. ci atum 1997. And I continue to do my Master's in Law. ma continue rek di yokk suma xam-xam di ci maxama Master's ci loi. I obtained my Master's in International Business Law. ma am nag suma Master's ci International Business Law. In the year 1998. ci atum 1998. I attended the University of Wales, Cardiff. ma dem nag ci University of Wales Cardiff. Where I studied for the bar vocational course in 1999. ma doon fa jàng nag lu aju ci wàlli xam-tu mbindi lawyer ci atum 1999. I was called to the bar of England and Wales. ñu ooma nag ci bar England and Wales. Through the Honorable Society of Lincoln's Inn. ci tur boobu nga xam ne loolu la wax ci seen society boobu. In October 2000. ci atum 2000 ci weeri October. I returned to the Gambia. ma dellusiwaat Gambia. And I sought employment with the Attorney General's chambers. ci laa ut liggéey nag ci buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi Attorney General's chambers. I started as a public prosecutor in October. ma nekkoon nag koo xam ne nii ci ñi amee kayiti àttekaay yi ci laa bokkoon di àtte. And in November, I was called to the Gambian bar. ci weeri November nag ma bokk nag ci mbootaay lawyer yi fii ci réewi Gambia. Afterwards, I was formally appointed as state counsel. mujjee gi nag ma nekk lawyer yi nguur gi. Sorry, Ms. Singhate. Yeah. Can you tell us the year when you were called to the Gambian bar? Was it 2000? It was in November. I cannot remember the date. ci weeri November la nag waaye xaw ma bés bi. And I was appointed state counsel immediately after. gannaaw loolu nag ci lañ ma tànn fal ma nag may lawyer yi nguur gi.
And I was attached to the criminal division under the Office of the Director of Public Prosecution. ma nekk nag ci ron buntu liggéeykaay Director of Public Prosecution seen banqaas bi nga xam ne ñoo saytu wàlli tefaar yi. At that time, can you tell the Commission who was the Director of Public Prosecutions? jamono boobu ndax di ñu mun a wax kan moo nekkoon Director of Public Prosecution bi. That time it was Chief Akumai Ajim. jamono boobu nag Chief Akumai Ajim la woon. Was the DPP. moo nekkoon DPP bi. So I was within the Ministry of Justice. I worked in the criminal division and I prosecuted cases. ci jamono boobu nag ma nekk nag ci buntu bi nga àtte wàlli tefaar. I was there between the year 2000 and 2004. maa ngi fa si diggante atum 2000 jëm ba atum 2004. During that period as well, I was also appointed the focal point for UNICEF. jamono boobu nag maa nekkoon focal point bi bu mbootaay UNICEF. And I was responsible. You may continue. I was responsible for the implementation of UNICEF Government of the Gambia country program of cooperation. lu aju nag ci wàlli diggante UNICEF ak nguuri Gambia programme yi nga xam ne ni ñoom lañ ci doxal. As it relates to the promotion of the rights of the child. lu aju nag ci wàlli yelleefi xale yi. I was also head and coordinator of the Child Rights Unit during that time. ma jiite it banqaas bi nga xam ne nii ñooy doxal lépp lu aju ci wàlli yelleefi xale yi. And because as a result, we implemented this program and enacted laws relating to the rights of the child. ci jamono boobu nag ci lañ nekk di doxal nag tëddalin yooyu ak itamit nag saxal nag benn loi boo xam ne mu ngi jëm ci wàlli digëral lu jëm ci yelleefi xale yi. This act also established the Children's Court. li boobu tamit nag moo nekk loi bi nga xam ne moo taxawal attekaay kooti xale yi. We conducted a number of trainings on the rights of the child for magistrates, lawyers. def nañ ay njàng yu bari yoo xam ne mu ngi aju ci wàlli magistrate yi ak lawyer yi. Caddies. And media practitioners. ak ñi nga xam ne ñooy yaxantu ci wàlli loi ci wàlli tasam xibaar. Because of my work with Child Rights Unit, the DPP would assign me gender-based violence cases and child rights-related cases related to children who've been raped or indecently assaulted. waaw nga xam ne ni nag suma liggéey ci buntu boobu nga xam ne ñu ngi dox na ci mbiri yelleefi xale yi tax na ba kii di DPP saay bu ne rek daf ma dee sas tefaar yi nga xam ne nii mu ngi aju ci wàlli daanu ci kaw xale yu jigéen yi lee ak lépp loo xam ne daal mooy seen mbiri toroxal. So in 2000, yes. Would it be correct to say that you were very instrumental in the implementation and enactment of the Children's Act 2005? bon dinañ mun a wax ne am na taxawaayu dëgër yoo xam ne defoon nga ko ci bi ñoo taxawal luwaa yi nga xam ne moo di aar gune yi te defoon ko 2005. Yes, I coordinated the process, but the drafting was done by the Parliamentary Council. maa taxaw ni nga xam ne noonu lañ ko doon doxalee nag waaye nag tëralin bi ak ni mu taxawee mooy council bee ko taxawaloon. And we also supported the minister when he was moving the bill in Parliament. tey tamit nag taxawoon nañ ministre bi jamono bi nga xam ne mu ngi doon àggale nag loi boobu ci kanam néegi député yi. We also drafted the trafficking in persons bill. tey tamit ñoo bindi loi bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli jël nit di ko jàllale feneen. Yes, and many others, but these are just a few I can come up with at the moment. ak yeneen lii nag mooy néew yi nga xam ne ni mën naa koy fàttali. So in 2004, I was transferred to the drafting division. ci atum 2004 ci lañ ma dal di toxal nag ci buntu bi nga xam ne fa la ñuy bindee mbiri loi yi. As well, in the criminal division, I was state counsel and then promoted to senior state counsel. waaw yokkaloon nañ ma maqaama nag ci jamono bi nga xamee lawyer yi réew mi la nguur gi la ñu yokk ma defal ma nag kenn ci ñi gën a kawee tamit ci lawyer yi nguur gi. So in 2004, I was transferred to the drafting division. ci atum 2004 nag ñu toxal ma ci buntu bi bind nag lu dem ci wàlli loi. And I was trained on legislative drafting. ñu jàngal ma itamit lu aju ci wàlli bindam loi yi réew mi. And I worked under the Parliamentary Council at the time. ma liggéey nag ci Parliamentary Council bi ci waxtu woowu. Where I was responsible for drafting bills and subsidiary legislations. xam ne ni nag ñoo gàddu nañ nag lu jëm ci wàlli bind ay loi ak yeneen yi nga xam ne ni doxalin ni ci aju la. Provided advice to parliamentary subcommittees and parliaments during the debate of bills. te tamit di yedd nag committee woy tànneef yooyu nga xam ne ni seen mbiri dàggante lu aju nag ci mbiri loi yooyu. I stayed on in the drafting division until 2007. ma nekk fa nag ci buntu boobu di bind wàlli loi ba atum 2007.
in August to be precise. ci biir August ci ngeen a leeral. Then I resigned and I moved to the Guarantee Trust Bank. ci la bàyyi liggéey bi nag dal di liggéeyal Guarantee Trust Bank. Was there any particular reason why you resigned and moved on? ndax amoon na dara lu waraloon nag ba tax nga resign noon dem liggéey feneen. Not really. I just had my babies. I had twins and I needed to be closer to home. déedéet dama jamono jooju nag dama am ay seex te tamit bëggoon naa leen a gën a jege. So I worked with the Guarantee Trust Bank as the company secretary and head of legal and corporate affairs. ma liggéey nag ci banque bi nag nga xam ne ni maa jiite tamit seen bànqaas boobu nga xam ne ni mu nga aju seen wàlli dox waaye banque bi. I was appointed first as a manager and promoted to senior manager the following year. sa njëlbeen nag ñaaj ma defoon nag manager gannaaw loolu ñu yokkalaan ma maqaama def ma senior manager ci beneen at mi. I served until 2009 August. ma nekk fa nag ba weeri August atum 2009. And I resigned and I joined the bench. ci la bàyyi nag dal di dem liggéey ci bench bi. As a judge. nekk nag àttekat. I was appointed as judge in August 2009. ñu dal di ma tànn def ma àttekat bu mag ci àtte code yu mag yi foofu. In the High Court. ci code bu mag bi ci High Court bi. Ms. Singhate, it's correct to say that at this time you had 9 years standing at the bar. Yes. bon mën nañoo wax ne am na juróom-ñeenti at yaa ngi nekk lawyer. Can you tell the commission who was the Chief Justice at that time of your appointment? jamono jiñ laa jël ci liggéey boobu kan moo nekkoon Chief Justice bi. At the time, Justice Agim, Akumai Agim, who used to be my DPP, had just been appointed Chief Justice. jamono boobu nag Justice Agim mi nga xam ne moo nekkoon suma DPP mu jéegi moom lañ fal def ko Chief Justice. So I first served on the lands division in the judiciary. ca njëlbeen nag maa ngi doon yëngatu nag si buntu bi saytu mbiri suuf si le. And later transferred to the civil and commercial divisions. mu jéegi nag ñu toxal ma nag ci diggante la yoo diggante nit ak loo aju ci mbiri koppar yi le. During that time as well, I was also appointed a project coordinator for the government of the Gambia UNDP program, country program. jamono boobu tamit nag project coordinator laa woon lu jëm ci wàlli doxalini liggéey UNDP ak nguuri Gambia. Was that appointment by virtue of your position as a judge? lan moo woon taxawaay tànn bi nga xam ne moom lañu defoon pour nga nekk àttekat. No, that position was by virtue of the fact that I am a seasoned project implementer. As so the CJ wanted me to implement the project, the justice sector project, as I did in the Ministry of Justice. Justice bi nag bëggoon na ma doxal nag li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli project boobu comme ni nga xam ne noonu laa ko defee woon ci bu njëkk. So we had to implement the justice sector project within the judiciary. li nga xam ne nii mooy justice project boobu ni comme noonu lañ ko waroon a doxalee ci judiciary bi di buntu bi saytu wàlli àtte. And the justice sector project was meant to accelerate the expeditious disposal of cases and ensure access to justice for all. tey tamit nag mu nekk nag loo xam ne nii projet mu ngi jëmal bopp rek luy gën a gaawal ni nga xamee noonu la ñu doxalee mbiri àtte yi. So with the support of UNDP, we were able to make a lot of implement a lot of activities within the judiciary during that period. ci ndimbal UNDP nag mënoon nañoo def nag ay tëralin yu bari yoo xam ne nii ci jamono boobu. In addition to, we implemented many activities, but some of the activities include establishing a website for the judiciary. ci tëddalin yooyu nga xam ne ni doxal nañ ko bokk na ci nag di xàll benn saawoo ci internet ñu xamee ko website. pour we conducted a number of training for the judiciary staff, especially the support staff. dal di woon nañu def nag ay njàng lu bari ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci buntu boobu rawatina ñi nga xam ne ni ñooy baddu. Because we felt that the support staff were the machine behind the judiciary. baddukat yooyu nag dañ jàppoon ne ñooy machine yi nga xam ne ni ñooy nekk nag ci buntu àttekaay di judiciary bi. And we needed to enhance their capacity. te tamit ñu bëggoon a yokk nag seen xam-xam. And those support staff include the clerks, the registrars. ñooñu nag bokk na ci di clerk yeeg registrar yeeg. Process servers, secretaries, bailiffs. Secretary ak bailiffs yi. Yes, we developed also operational manual for the Office of the Sheriff. dal di woon nañu def itamit beneen kayit lu jëm ci wàllu doxalin ni office Sheriff bi.
We also developed or formulated an operational manual for also the offices of the registrar and the clerks. ci même noonu nag si lu aju nag si wàlli office yi registrar bi ak clerk bi. We refurbished the library and restructured it. ñu defaraat nag library bi mooy fi ñuy denc seen téere yi léegi ak yeneen dal di ko defaraat. We conducted training for judges, magistrates, and cadis. ñu def nag ay njàng ñeel nag attekat yi yu mag yi ak yu ndaw yi ak kaadi yi ñuy atte si wàlli diine. We developed rules of procedure for the Cadi courts, in the Cadi court and the Cadi appeals panel. dal di woon nañu defal nag yeneen i sarta yoo xam ne ni dana ko doxee nag di kooti kaadi yi ak yeneen yi nga xam ne ni foofu la ñuy dappele ci mbiri kaadi bi. All this was meant to ensure access to justice for all. lii yëpp nag ñu ngi ko defoon rek ngir mun a àggale nag loi ak atte pour ñëpp. And was it a successful project? Yes, it was. I believe that the rules are still being used in the Cadi courts and the Cadi appeals panel. laaj na ko ndax nag loola sotti woon na ko mu ne waaw sotti woon na ndax sarta yooyu ba léegi ñu ngi koy doxal ci Cadi court yi. We also develop a compendium on all rules relating to Sharia personal law as it relates to marriage, divorce, and inheritance. ak itamit nag lépp loo xam ne loi la lamboo na ko ci mbiri sëy yile ak mbiri ni ñuy tasee sëy ak yeneen. So these are just a few. I don't want to go into details. lii nag mooy yu néew te bëgguma dem ci biir. So I was elevated to the Court of Appeal in 2012. ci atum 2012 nag ñu dal di ma yokkal ma xam ma yóbbu ma ci court bi nga xam ne ñooy d'appel. And it's a position I served until I was appointed Minister of Justice in August 2013. te foofu nag laa nekk di liggéey ba ci weeri August biñ ma dal di tànn dal di ma rang ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi atum 2013. I served as Minister of Justice twice. nekk naa nag ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi ñaari yoon. Between August 2013 and August 2014. ci diggante August 2013 ak 2014 August. And again, January 2015 and January 2017, when my mandate expired after the government I served lost the election. ci atum January 2015 ba January 2017 jamono boobu nag suma mandat fa la jeexee ndax nguur gi nga xam ne moom laa doon liggéeyal ci lañ daanu ci wote bi. As Attorney General and Minister of Justice, I was also a cabinet minister. comme nag di ministre bi saytu woon wàlli loi ak atte ci réew mi bokkoon naa ci pencu ministre yi. And I was the principal legal advisor for government. te tamit nag maay ki nga xam ne nii maa gënoon a koy nag lu aju ci wàlli yedd nag nguur gi. My responsibilities included providing advice and policy guidance to government when requested. suma liggéey nag si suma sas bokk na ci nag di yedde nag lu jëm ci wàlli sart ak doxalin lu jëm nag ci nguur gi saay boo xamee ne aajoon nañ ko. I was also the head of chambers, head of the Attorney General's chambers. maa jiite tamit nag chambers Attorney General bi. And I had oversight responsibility for all the department heads. te tamit nag suma sas tamit dal di woon na yaatu ba lu aju ci wàlli liggéeykat yépp ci buntu boobu. Singhateh? Yes. We shall get into that point. Okay. dinañ dugga ci loolu. Your appointment is based on a provision in the Constitution, is that correct? Yes. na yéen laa jël liggéey dañoo sukkandiku ci li nga xam ne noonu la feeñee ci luwaa réew mi. waaw. And if one looks at the wording in the Constitution, it actually shows the importance of the role of the Attorney General. te suñu seetee kàddu yi niñ ko bindee ci luwaa réew mi wane na am solo boo xam ne am na ko solo place Attorney General bi. Yes. waaw. If you do have your Constitution with you, can we refer to Section 71? fekkee yaa nga amee téere luwaa boobu nga xam ne moom la ñoo doxee ci réew mi mun ngaa seet fànn bi ñoo wax Section 21. 70. Yes. As you can see, wow. it does state that unless an act of the National Assembly otherwise provides, there shall not be more than 15 secretaries of state. I believe this was amended in the further on to say ministers, where we have secretaries of state. Yes. Including the Attorney General. Yes. Hence, seeing that it is only the Attorney General that is specifically named under this section, even though it's talking about other ministries. Yes. This tends to show
the important role the Attorney General plays in the state and the governance? Of course. Thank you. That's why the Attorney General is the principal legal advisor. Which just goes to show my point, and which is on the section 72.2, which says that Attorney General shall be the principal legal advisor to the government and shall have the right of audience in all courts in the Gambia. am na fànn boo xam ne wane nañ fa nag ne ki nga xam ne moo di Attorney General moom moo war a nekk kii digal njiiti réew mi te it am na doole pour teew ci bépp attekaay boo xam ne mu ngi ci réew mi. Yes. Wow. Can you tell us the functions that you had when you were the minister? Du ñu mun a wax nag yi nga xam ne moo woon sa taxawaay jamono yi nga xamee ne yaa nekkoon ministre ba. Yes, I was responsible. I had two functions. Amoon na ñaari liggéey yoo xam ne moom laa daan def. Because I had two sets of responsibility. Amoon na ñaari xaaj yoo xam ne ni yëpp lu ma gàddu la woon. The first is Attorney General. Benn bi mooy Attorney General. Legal advisor, lawyer. Di ki nga xam ne mooy yedd nag ci wàllu loi di lawyer. The other is Minister of Justice. Beneen bi mooy nekk ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. Cabinet member. Di koo xam ne nag bokk na ci pencu ministre yi. So with regards to the office of the Minister of Justice, bu ñëwee nag ci li nga xam ne mu ngi aju ci wàllu office ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. Minister of Justice was responsible for the Ministry of Justice. Ministre bi saytu wàllu loi bi nag moom moo saytu nag ministry bi nga xam ne nii moo saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. And that oversees the registrar of companies, now the single windows registry. Tey tamit nag di bàyyi xel li nga xam ne nii mu ngi aju ci wàllu ni ñuy bindoo mbiri compagnie seen doxalin. Registrar General's office. Ak Registrar General office bi. Curator of interstate, etc., etc. Ki tamit nag lu jëm ci wàllu diggante doxalin ci diggante bi réew mi fii. Minister of Justice is also the link between the executive and the judiciary. Ministre bi saytu wàllu àtte nag moom it mooy ki nga xam ne ni moo nekk ci diggante buntu liggéeykaay ñi nga xam ne ñoo jiite nguur gi ak wàllu àtte bi. So that means any bills that needed to be passed on behalf of the judiciary, the minister would move it in parliament because the CJ, as head of an arm of government, that is the judiciary, cannot appear before parliament. Te tamit nag lépp loo xam ne nii mu ngi aju ci wàllu loi boo xam ne nii war nañ koy taxawal rek moom moo koy yóbbu ci néegi député yi ndax nag ki nga xam ne nii moo nekk ci jéebi chief justice bi mënut a dem taxaw foofu. And any issue that the CJ wants to bring to the attention of government, the executive, I, as the Minister of Justice, would present it to cabinet. Tey tamit nag Chief Justice loo xam ne nii loolu la bugg a àggale nag pour nguur gi yëg ko wala kilifa yi nekk saytu nguur gi dana war a jaar ci loxo ministre bi mu dal di leen ko àggee. The minister also had oversight responsibility for parastatals like the National Agency for Law Reporting, National Agency for Legal Aid, NATIB, National Agencies for Trafficking in Person, etc., etc. Te tamit nag ñoo gàddu tamit lépp lu aju ci wàlli doxalini buntu liggéeykaay yooyu nga xam ne tudd na leen nga xam ne ni buntu liggéeykaay genn wàlli nguur ak genn wàlli seen bopp la. Which also included the ADRS. And the ADRS. Which is the alternative Law Reform Commission, etc. Yeah. So that's the role of the Minister of Justice. So the Attorney General is a lawyer and head of chambers. Loolu nag mooy liggéey ministre bi saytu wàlli loi ak àtte. Attorney General nag nekk na nag lawyer ba pare tamit jiite nag chambers bi di bunti àttekaay yi. And that chambers consist of lawyers as well. Tey tamit loolu boole nañ ci bokk na ci nag di ay lawyer yi tamit. Lawyers who prosecute and lawyers who defend the state. Di lawyer yi nga xam ne nii ñooy àtte ak lawyer yi nga xam ne ñooy taxawal nguur gi. That's just to name a few. Loolu nag mooy pour lim ci yenn rek ci ñoom. But perhaps this is the point, since I'm talking about the role of the Attorney General and Minister of Justice, perhaps it's also important to highlight that because the role of the Attorney General and Minister of Justice is a specialized position. Ndegam nag li nga xam ne ni mooy wàlli Attorney General ak Minister of Justice nekk na loo xam ne ni luñ beral loxo la ci wàlli seen liñ gàddu. It only focuses on matters relating to law. Ñoom liñ jubal bopp rek mooy fànn yi nga xam ne dëppoo na ak loi.
So so the Minister of Justice is the custodian of the laws of the Gambia. te kon nag ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi moom nag mooy ki gàddu na lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli loi yi réew mi. Everything that is done has to be done in accordance to the laws of the Gambia. lépp lu ñu def nag foog si la ñu def ko jaarale ko ni nga xam ne daal noonu la dëppoo ak loi yi Gambia. Which means that matters relating to prosecution, arrest, and detention is not under the Ministry of Justice. loolu nag moo mel ne nag lu jëm ci wàlli atte ak ni ñuy jàppee ak teg mbiri gestu loolu na nekkutoon ci ron ministre bi saytu wàlli loi ak atte ci réew mi. Contrary to popular belief, it's under the Ministry of Interior. ci comme li nga xam ne nag moom lañ ko foogee rek ne daal mu ngi nekk ci ron ministre bi saytu wàlli doxalini biir réew mi. You may finish, because you're preempting my questions. Oh. But you may finish. Sorry, because we're talking about the responsibilities of the Minister of Justice. So, yes, so with regards to investigation and detention and arrest, that's the job of the police, which is under the Minister of Interior. bu ñëwee na ci wàlli jàpp ak wàlli gestu ak wàlli teg nit benn place loolu nag liggéeyi police yi la te loolu nag ñoo nekk ci ron ministre bi saytu wàlli kaaraange biir réew mi ak mbiri doxalin ak wàlli police yi. The Minister of Interior is also responsible for the prisons. Ministry bi saytu wàlli doxalini biir réew mi di Interior ñoom it ñoo saytu lu jëm ci mbiri kaso yi. Minister of Justice is not responsible for prisons. Ministry bi saytu wàlli atte bi amul dara loo xam ne nii moo ko gàddu ci wàlli kaso yi. It's not responsible for the condition, the management, the administration. Whatever happens in the prison, that's under the purview of the Minister of Interior. te itamit nag du waru galam ci lépp loo xam ne mu ngi aju ci wàlli nekkin ba ak doxalin ba ak tëddalin bi nga xam ne moo nekkee ci kaso yi loolu mu ngi nekk na ci ron ministre bi saytu wàlli doxalin tëddalin nguur réew mi. I had also, can I continue? May I continue? Well, you're actually... Sorry, let me slow down. Thank you. Thank you. Thank you for the education. Thank you. You're welcome. And for the public to know. Yes. I think we all know those issues according to law. Yes. And according to fact as well. We know that according to law and according to fact, because I was the holder of the Office of Attorney General and Minister of Justice, so I am in the best position to talk about the facts as it is and the law as it is. Comme nag maa nekkoon ministre boobu foog ma mun a wax nag li nga xam ne nii mooy ni mu daan doxee ni nga xam ne noonu la nekkee ci dëgg ak ni mu nekkee ci loi. Ms. Singhate, don't forget this is a commission. Yes, and not a court of law. I understand. And it has received different testimonies. I understand. And we have done several investigations. I understand. And I also understand. We have evidence. Yes. That shows that we had two governments that were running in this jurisdiction. We had the government where you had Yaya Jammeh. You had the vice president who was Aïssatou Ndiaye Seydi. Vice president Aïssatou Ndiaye Seydi. Then you had the ministries. Minister. And you had institutions, etc. Which is what goes by law. We also received evidence that said we had another government where you had Yaya Jammeh as the head, and you had Sol Baji, then you had Marabous, you had the junglers, you had the NIA, you had certain ministers, etc. I was not going to touch this point now, but you raised it. This is the evidence we received. Okay, thank you, Counsel, for highlighting the evidence you received. But my testimony is also evidence. Jërëjëf Counsel, ci ni nga feeñalee nag firnde yi nga xam ne ni jot nga ko waaye nag may sumay kàddu fii moom itamit firnde la. And my own evidence is, I am talking about my own experience and what is within my control, and my own evidence is
There was the law that we follow and the facts as I know it, as I'm going to present it to this commission. Tay tamit nak man suma firnde moy suma sédé li nga xamné mom lay wax moy li nga xamné mo nekkon suma wal ak ni ma daan liggéey ak tamit li nga xamné ni moy dëgg ji nga xamné mom la fay woné. I have no control how the commission will receive my evidence, but this is my fact and this is my evidence, and I'm the one on the oath and I'm the one testifying. Saytuuma nak naka la commission bi di gisee li nekk suma firnde waaye nag man maa nekk di wax tey tamit maa waat maa fee gaaral sumay seede tamit. The commission will assess the evidence that they receive and the testimony that you give today. Thank you. To move on with the questions that I have for you, we will go back to this issue that was raised later on in the day. It is common knowledge, and it is evidence that we have received before this commission, that certain laws were amended and created amna yenn ci loi yo xamne soppali nañ ko am loi yo xamne defar nañ ko ci biir by Yaya Jammeh te lolu Yaya Jammeh moko def and his implementers ak ñi nga xamne ñoko jappalé punish persons that he perceived to be his enemies. Toroxal ay nit yo xamne day mom ci gis-gisam dafa jappane ay nonam lañ. At this point, I would like you to tell this commission, whilst you were AG, jamono ji dama bëgg nga wax commission bi jamono yi nga xamé ne ya nek attorney general certain laws that were used to prosecute civil servants. Loi yi nga xamné dañ ko daan jël pour noot ñi nga xamné ay liggéey kat nguur gi lañ. I'm waiting for the question. The question was to tell the commission about laws that were used to prosecute civil servants whilst you were the Attorney General. Lima laajte mooy jamono ji nga xamee ne yaay Attorney General luwaa yi nga xam ne ci lañ daan sukkandiku pour noot ñenn ci liggéeykat yi nguur gi. Okay. First, the laws that we use at the Attorney General's chambers are enacted by law. Ci njëlbeen nag luwaa yi nga xam ne moom lañ daan jëfoo ci bunti luwaa bi ci doon ministre yi saytu wàlli luwaa ak àtte ci réew mi li ko wéraloon nag mooy luwaa. I don't have any evidence of any law that is used to persecute anybody. Amuma nak ben loi bo xamne ni nak muy firnde bo xamne ni depo na loi yi nga xamne mom lañ doon jël pour atté ko nit. There's a rationale and a reasoning for any law that is enacted. Dana dé am nak dalil bo xamne ni moy tax ci ben loi bo xamne ni dal dinañ ko samp. So I cannot go into the details between the rationale behind any law. Usually those are provided in the objects and reasons of the bill that is presented by whoever is going to move that bill before Parliament. Munuma dem na xoot nak ci lan moy dalil yi ben ci loi yoy non way nak lolu mu ngi aju rek ci ñi nga xamne ñoo doon xagntu nak bill bobu non pour naka lañ koy taxawale mu nek loi. And when it comes to the making and enactment of laws, bu ñëwé nak ci ni ñoy défaré ak ni ñu taxawale loi, Parliament or the National Assembly is responsible for that. Pencum néegi député ñom ñoo gardu lolu. When it comes to prosecution, yes? The bills of those laws, where do they emanate from? Li nga xamne moy lolu ñu tëral pour mu nekkal loi fu mu dé bayé You tell me, I don't know what laws you're talking about. In general. General laws. A private member's bill, where else do the laws, the bills that are enacted, where do they generate from? Bills are sponsored by the relevant department head. Bill yoy nak ñi koy génné moy ñi jité na buntu liggéey kay yoyu. And by department I mean the ministries responsible for that bill. Su mané buntu liggéey kay na moy ministry yi nga xamné ni ñoo waralon nak bill yoyu. So if it's a finance bill, it comes from Ministry of Finance. Bu féké nak né bill la bo xamné mu ngi depo mbiri kopar ak konkoméré mu ngi joggé ko ci ministre bi saytu walé kopar yi. The instructions are sent to the Ministry of Justice. Ndigal bi nak ñu ngi koy yónnee ci ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi. To the drafting division. ci seen bunta bi nga xam ne ñooy bindkati loi yi. They draft the laws. bu ko fee ñu bind loi bi. Based on the instruction of the ministry. mu sukkandeku rek ci ndigal bi nga xam ne mu ngi tukkee ci ministre bi. And it's sent back to the ministry for them to present in Parliament. ñu dal di ko delloowaat ca ministre booba nga xam ne moo ko fa ebaloon ñu bu ko defee ñu mun ko àggale nag ci pencum néegi député yi.
If it's a bill that's from the Ministry of Justice itself, bu fekkee nag ne lu bill la boo xam mu ngi jóge ko ci ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi. for example, relating to a criminal law, comme si sant yoon rek nga xam ne mu ngi aju ci wàlli loi yi boo xam ne mbiri tefaar la. the instructions are given to the drafting division. ndigal ba nag ñu ngi ko jox nag bunta bi saytu wàlli bindam loi. They would draft a law. danañ ko binda. And the minister would move the bill. bu ko defee nag ministre bi dal di yóbbu nag bill bi. So it depends on the subject matter of the bill that will be handled by the drafting officer. aju nag ci li nga xam ne ni moom la ñu feeñal ca bill booba. Thank you, Ms. Singhate. Yes. The laws that I'm referring to are laws that emanated from the Ministry of Justice. Loi yi ma wax day mooy loi yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci liggéeykaay ministre bi saytu wàlli àtte gi. These were laws such as giving false information by a public servant. mel ni joxe xibaar yoo xam ne du dëgg fekk ka ko joxe mu ngi liggéey ci nguur gi. Negligence of official duties, etc. sàggane li nga xam ne moo di sa warugal ci sa wàlli liggéey ak yeneen ak yeneen. And I believe one of the most famous ones was the economic crime decree. bi ci gën a siiw nag moo di loi soldat yoo nga xam ne moom lañ tëraloon mu di decree bi ci bunta boobu noonu. Those are all lawful laws that are in our laws of the Gambia. loolu yëpp nekk na loi yoo xam ne loi yu wér la ci loi yi réewi Gambia. I believe earlier on you yourself said sometimes there are reasonings behind the law. ci gannaaw yow sa bopp wax nga ne léegi-léeg nag dafay am luy waral ba tax ñu taxawal loi yooyu. Correct. waaw. The evidence that we have received before this commission li nga xam ne moo di seede yiñ fi jot fii ci kanam commission bi. is that Yaya Jammeh mooy ne Yaya Jammeh created laws moom day dafay defar ay loi that would actually punish nga xam ne dinañ ci mugal people that he taught ay nit yoo xam ne moom day ci yaakaaram were not with him. ñu ànduñ ak moom. And I have a letter te am naa fi leetar that has already been exhibited before this commission boo xam ne wane woon nañ ko fii ci kanam commission bi. that shows that he actually requested by executive directives nga xam ne ci leetar bi day wane nañ fi ne moom moo joxe ndigal loo xam ne kàddu gi mu ngi bàyyeekoo ci moom jiiti réew mi. for the amendment of certain provisions in the criminal code. pour ñu soppali yenn ci ay luwaa yoo xam ne mu ngi ci bunti luwaa tafaar. And this was to stop whistleblowers. te lii mooy li nga xam ne moo waraloon coow li. May I see the letter? ndax mën naa gis leetar boobu. Mr. Chair, with your permission. Thank you. This is not within my knowledge. That's why I was not going to show it to you. It wasn't one when you were a minister. bii nag mu ne moom yëgu ko woon lawyer bi na wax na kon moo tax bugguma la ko woon a woon ndaxte nekkutoon sa jamono. But after this letter, shortly after, waaye gannaaw leetar bii rek yàggut sax. you became minister. nga ñëw nekk ministre. So this law loi bi was in the ministry when you became minister. nekk ca liggéeykaay ministre ba jamono bi nga xam ne yow yaay ministre bi. Right, because it was already passed in Parliament and it was part of the laws of the Gambia. dëgg la ndax booba yóbbu nañ ko ci néegi député yi bañ taxawal ko bu nekk na bokk ci luwaay réew yi. We also received evidence. am na fi ay firnde yoo xam ne tamit jot nañ ko fi. As I said earlier, this law was brought in comme ni ma ko waxee woon rek loi bi dañ ko indi. to keep the whistleblowers quiet. pour nag borom ñi nga xam ne ñoo doon coow ñu mun leen a noppiloo. And it did that. loolu la moo xew. Because it made a lot of civil servants ndax tax na ba ñi nga xam ne ñooy liggéey ci nguur gi ñu ci bari. afraid ñu ragal. and refrained ñu dal di leen taxawalaat. from saying anything negative about the runnings of the government of Yaya Jammeh. ñu dal di leen tere na pour ñu mun a wax dara loo xam ne dafa ŋàññe président Yaya Jammeh. So if we may now go into my question, could you please tell us about laws that we use to prosecute civil servants whilst you were in office? léegi nag ñu dellu si waat ci suma laajte bi jamono ji nga xamee ne yaa nekkoon yi ci wàlli àtte gi luwaa yi nga xam ne moom lañ tëraloon nag pour noot ñi nga xam ne ñoo di liggéey ci nguur gi. During my time in office, I can assure you that I never used any law to persecute anybody. jamono bi nga xam ne maa fa nekk nag mosuma jëfoo benn loi pour nag ñu noot benn nit.
And I can also tell you that a law, so long as a law is valid, so long as it's in the law books. Te tamit nag naa la xamal ne loi nag wér na saa boo xamee ne ni bokk na ci buggi loi yi. Unless it is repealed or declared unconstitutional by the Supreme Court, it's still a valid law. Ndare rek ñu mu nekk loo xam ne dañ ko génne wala ñu gaaral ko nag ne daal bokkatu ci loi bi te loolu muy tukkee nag ci Supreme Court bi. And when it comes to the work of the Ministry of Justice, we are guided by the law. Bu ñëwee nag ci liggéey ministry bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi ñu nag teete nañu rek di loi yi réew mi. But if I may, as a way of providing further information, waaye nag bu fekkee nag ne may nañ ma pour ma gën a yaatal ay bataaxel. May I continue? Ndax mun naa continuer. When it comes to prosecution of cases, bu ñëwee nag ci wàlli àtte yi. The Ministry of Justice is responsible for prosecution of cases. Ministry bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi ñoo gàddu nag lu aju ci wàlli àtte mbiri tefaar yi. But before the cases are prosecuted, waaye nag mbir yooyu tefaar yooyu balaa ñu leen ay àtte. The cases are investigated by the police. Tefaar yooyu nag police ñoom ñoo koy gestu. They're the one that acquire the evidence. ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy dajale ay firnde. They're the one that apprehend the suspects. ñoom ñooy kii jàpp nag ki nga xam ne moom lañ ci njortu. Meaning that means they're the ones who detect the crimes. ñoom moo ne ne ñoom ñooy ñi gis tefaar boobu. So they compile their report. ñoom ñooy bind nag dajale seen report. And their files. ak seeni file yëpp. Which consist of the evidence they acquire. yoo xam ne nii bokk na si nag di seet firnde yi nga xam ne moom lañ jot. And they send it to the Ministry of Justice. bu ko defee nañ yónnee ko nag si buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak àtte si réew mi. To the Office of the Director of Public Prosecution. ci office yi Director of Public Prosecution. Upon receipt of that file. gannaaw buñ jotee nag file yooyu. The DPP has a responsibility to assign it to a state council within his department. bu ko defee nag DPP bi nag boobaa am na sas pour jox nag kenn ci ñi nga xam ne nii lawyer yi réew mi lañ nguur gi lañ ci ronam. And one of those lawyers would go through the file. te kenn nag si lawyer yooyu dana seet nag file bi. And write an opinion. bu ko defee nag mu bind li nga xam ne ni mooy xalaatam. And make recommendations. def ay ràññeefam. As to whether or not to prosecute. Moonaam pour dañ ko war a àtte wala duñ ko àtte. If they require further information, bu fekkee nag aajo nañ yeneen i bataaxel ay xibaar yu aju ci loolu. They will write back to the police to provide that information. danañu bind nag ci police di sàkku si ñoom pour ñu indi leen xibaar yooyu. After the State Council writes his or her opinion, gannaaw boo xamee ne State Council bi dal dina bind li nga xam ne ni moo nekk xalaatam ci loolu. and perhaps he recommends prosecution, for example, ak ci sanction bu fekkee nag ne daal ràññee na ne dañ war a àtte. he sends the files back to DPP. dafay jël nag file boobu yóbbuwaat ko ci DPP. For DPP to approve or not to approve. pour DPP bi nag ànd dëgg. comme ni nga xam ne fa la maqaamam tollu ak xam-xamam. We also need to remember that the DPP's office was established by the Constitution. ñu fàttaliku itamit ne office DPP bi constitution di luwaay réew mi moo ko taxawal. And he's required to be an experienced, competent individual. te itamit sàkku ne war naa nekk nit koo xam ne nii ku màcc la ci liggéeyam ku am xam-xam. Competent enough to be a high court judge. te itamit nekk koo xam ne ku am xam-xam la ku màcc si liggéeyam ba war a mën a nekk àttekat ci àttekaay yu gën a kawe. So the DPP will decide whether to prosecute or not, or whether to agree with the opinion of lawyer or not. te kaw nag booba DPP bi dana war a nekk koo xam ne nii war naa xalaat ndax mu ànd ci liñ bind li di lawyer bi wax wala déet. Usually I don't interfere with the proceedings or the procedure in the DPP's office. ci loolu nag duma ci daan dugal suma loxo ci ni nga xam ne daal mooy aju ci wàlli doxalin boobu. But what happens sometimes is DPP would send the file upstairs. waaye léegoo nag li xew mooy DPP bi dafay jël file bi indi ko ci kaw. May I interject? Okay. You've just told us the Constitution and the provision that talks about the DPP. Isn't that correct? Yes. Constitution bi ak fi nga xam ne foofu la I think they waxee left out an important part in that provision.
I was coming to that, saying that the Attorney General has oversight of the DPP's office. It says that the Director of Public Prosecution shall have subject to the direction or control of the Attorney General. So that department is not that, it is under your watch. It's under my supervision. According to the Constitution. According to the Constitution. But like I said, I had also emphasized, but let me allow the interpreter to interpret. I had also emphasized that DPP is an expert in his own right. The Constitution expects some form of supervision. But I am not required as the Attorney General, and no Attorney General is expected to be looking over the shoulder of the DPP, micromanaging him. Attorney General It defeats the whole purpose of professionalism. Because if I am a professional in my own right, I'm given a responsibility, and I have the competence to do it and the qualification to do it, I definitely do not expect, neither would I appreciate anybody to be micromanaging me and telling me how to do my work. Yes, please. But I can continue with procedure because I had actually said that the files are usually sent upstairs, and this is where my oversight role comes in. waaye nag ba léegi nag mën naa continuer ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee na mbiri àtte boobu de ndax jamono boobu buñ indiwaatee file bi fi suma waree feeñee. So when the file comes upstairs, by upstairs I mean to my office. su ma waxee ne file buñ ko indee ci kaw mooy nag suma office. It comes to me through the Solicitor General. dafay ñëw si man jaaree si Solicitor General bi. The Solicitor General would review the opinion of the council. moom nag Solicitor General moom it dana seet li nga xam ne mooy xalaati council bi. Review the comments of the DPP. seet li nga xam ne nii moo nekk DPP bi lim ci wax. Minute on the file by making his recommendations, whether he agrees with the DPP's opinion or not. moom it bu ko defee nag mu bind nag li nga xam ne nii mooy xalaatam ndax ànd na ci DPP bi wala déet. And then it's brought to my office. bu ko defee nag ñu indi ko suma office. When it comes to my office, bu agsee nag suma office. Sorry, I'm looking at the commissioners. I don't have a chance to look at you to know whether you want to stop me or not. Okay. I apologize. Thank you, that's fine. So I'm going to pause here until you allow me to continue and tell you the procedure that was in place whilst I was Minister of Justice and Attorney General. We will get to that. The procedure you have just explained before this commission is what is provided for in the laws. Not necessarily. Not necessarily, because it says that usually the minister has oversight, but the policy I put in place was to ensure that there was complete check and control. It not only comes directly to the minister, it goes through the Solicitor General so that all the T's are crossed and all the I's are dotted. nekk na loo xam ne nii nag dañ koy jaarale rek ni nga xam ne noonu la war a moo tax moo wax ne daf dee jaaree si Solicitor General bi ñëpp teg si seen bët. So my role is not to question. Ms. Singhate. Yes. If I may guide you. Please. Please. Yes. Okay? Yep. The procedure you have explained should be the norm. That should be the procedure that exists. And that's the case. We have evidence that it did happen in certain cases. But in cases that Yaya Jammeh had interest in, it did not work that way. We have information. But this is my evidence too. May I at least, let me testify? Because you're just making statements based on evidence of other people.
My evidence is here before you. I'm ready to present it. Allow me to present my evidence, and then you can weigh the evidence you received and the evidence I'm giving to reach your conclusion. But if you keep on making statements about the evidence you receive, and you're not allowing me to make my evidence, then what's the point in calling me to testify? Okay, Ms. Singhate, I am putting it to you then. Ms. Singhate, at this stage, I am putting it to you that was not the norm when it came to persons of interest to Yaya Jammeh. Ne, linga wax non ne nom du dan doxé nonu su fekké ne amna xew-xew bu am bo xamné Yaya Jammeh amna ci solo. We have letters Amnañ ay letter that show yu woné ne that he used to give executive directives daf dan joxe ay ndigal yo xamné ci mom la bayeko to the ministry diko jox ministre bi to prosecute pour ñu note ñi ay nit. We have received evidence that in particular cases he would even try to cite the law under which the person should be charged. We saw the court system. Please, let's not waste the time of the commission. Let us answer truthfully as it had happened. Counsel, for you to actually use the word truthfully to somebody who is actually sworn on the oath is quite bizarre. Because I am here on the oath, I am presenting my evidence. You have received your evidence. Allow me to tell you what occurred in my office during my time in office. State Council may manak may ma wax li nga xamné ni mo am ci suma jamono office da yeng fi wax ni yep firnde la yo xamné ni yu keneen wax la. I did listen to you. But I'm not finished yet. I will allow you to finish, but I cannot allow you to finish in totality before I put in my questions. So, as I was saying, so the file comes to me through the SG. And I would also go through the file and see the reasoning behind the decision to prosecute or not to prosecute. And then I also would have my opinion. If I disagree with the opinion of DPP, which may be in line with the opinion of the SG, we would both invite the DPP to discuss the rationale behind his conclusion. My job or our job is not to convince the DPP to change his mind. It's for him to convince us as to the rationale behind his decision. Because he would get to prosecute that case. He's the one who's responsible for winning or losing it. So he's the one responsible for the outcome of the case. So therefore, he should be in the position to explain whether the rationale or the reasoning why he wants to prosecute or not to prosecute a case. Yeah. Ms. Singhate, yes. At this point, I am putting it to you yes. that directions were given to the DPP under your watch as to how to prosecute matters. And we shall get into that after the break. But I would answer it, I am not aware of that. Can you please translate that? I am not aware of that. And I would also like to say, with the permission of the chair, cases before they are prosecuted, there has to be reasonable reason in law and in fact as to why to prosecute. Is that no the case reason why can be evidence was being prosecuted. fabricated? Come again? Is that the reason why evidence was being fabricated? I am not aware of that, and that's a serious allegation. Yes. Wow.
Thank you, Council, and thank you, Madam Singhate. We will take a short break and come back at 12:05. Thank you. Meeting is adjourned. Thank you. They say we slept in one world and woke up in another. This global tragedy got humans together despite our social distancing. Our nature is taking a break. And giving us a wake-up call on what and who truly matters. Look around you. Hold on. Breathe. Count your blessings. Take time for self-renewal, for a better start tomorrow. Soon, life will be back. Meanwhile, let's stand apart together with one heart. Chuno di dem dëkk ba dëkka